These are the last recorded images of the late Iranian president, Ebrahim Raisi. In them, he is seen giving an interview to a woman covered from head to toe in hijab and abaya. At the time, no one suspected a thing. Everyone believed she was a devout Muslim. The real shock would come later. That woman was Jewish, and she had infiltrated the inner circle of the most powerful men in Iran to uncover their secrets. Her name quickly made headlines around the world, Catherine Perez-Shakdam. She didn't just interview Raisi. She also sat face-to-face with the supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei. What she heard behind closed doors left her horrified. This Israeli woman by heritage may go down in history as the only person who had completely deceived Iran's ruling elite. But who is she really? A Mossad spy? An Israeli journalist? Or simply a woman caught between ideologies, searching for her identity? The answer is as shocking as her story. February 2017, Tehran. It was late in the day when Catherine Perez-Shakdam waited in her hotel room. A black, unmarked car arrived to pick her up. The windows were tinted. In the back seat, she sat between two women from the Revolutionary Guard. No words were exchanged, just a gesture to part. She wore a black abaya and hijab, with only part of her face visible. Her appearance inspired total trust. Everyone believed she was a devout, obedient, and loyal Muslim, one of their own. The car entered a quiet courtyard shaded by trees. She was led into a simple room. A carpet on the floor, cushions, a glass of tea, and saffron sugar crystals. On the walls hung portraits of Ayatollah Khamenei and Ayatollah Khamenei. There was no luxury, no visible guards, only silence. The kind of silence that comes before something monumental. Then he appeared, Ayatollah Ali Khamenei, the supreme leader of Iran, a man who rarely meets with women, and even less with foreigners like her. He walked in slowly. Catherine was told to sit on the floor while he remained in his chair. He spoke calmly through a translator. She listened without interrupting, almost as if she were watching herself from outside her own body. He addressed her like an ally, someone he could trust, never realizing who she really was. Catherine was Jewish, born in France, Israeli in spirit, though she had not fully embraced that identity yet. Still, the highest authority in the Islamic Republic spoke to her openly, perhaps too openly. How had she managed to get there? Why was a foreign, Jewish woman allowed into the sanctum of the most powerful man in Iran? And most importantly, what did he tell her that day? Words she would never forget. To understand how Catherine ended up in that room, we must go back to the beginning of her story. Catherine Perez-Shakdam was born in Paris into a secular Jewish family. Although she grew up in France, her roots were deeply shaped by the tragedies of the 20th century. Her maternal grandfather fought against the Nazis. Her paternal grandfather survived the Holocaust. Her family carried memories of fear, but also of courage and resistance. Yet religion played no role in Catherine's childhood. Her father's side of the family had an especially dark history. Her father, Isidro Perez, was the son of secular Spanish Jews. In the 1930s, her grandfather Eli became a communist, which put him in the crosshairs of Franco's regime. The family tried to escape to the British Mandate of Palestine by crossing North Africa, but they became trapped in Tunis, then under the French protectorate. After France fell, the Vichy government, allied with Nazi Germany, took control. The family was arrested for being Jewish and sent to a concentration camp. There were no gas chambers, but disease and hunger were rampant. One of the children died there. Eli, a doctor, treated a guard who had contracted typhus. In return, that guard helped the family escape. After the war, they stayed in Tunis. At 18 years old, Isidro moved to Paris. In an interview, Catherine would later recall, "My father literally inherited the trauma of his parents. They never recovered from what they had been through. The whole family was fractured at the cellular level by those experiences. My father spent his entire life denying his identity. He hated being Jewish. He did everything possible to change his accent and become as French as he could. For him, Judaism was practically a plague. Her mother was more comfortable with her secular Jewish identity. Her father, however, in addition to being secular, harbored a deep internal rejection
of both Judaism and Israel. Her maternal side had a different history. Their ancestors were Jews from southern France. Her grandfather, Jean-Baptiste Lévy, saw the rise of anti-Semitism in the 1930s and decided to have his entire family convert to Christianity, even changing their surname to Laval. Although the Nazis did not recognize such conversions, this allowed them to survive under the Vichy regime. Jean-Baptiste joined the French resistance, was captured twice, and escaped both times. After the war, he was awarded France's highest military honor. Later, the Lavals returned to their Jewish identity, but only in a superficial way, like a flower cut from its roots, as Catherine described it. At the age of 11, Catherine lost her mother. She was left in the care of her father, a man who had long since rejected his own community. "I was raised in a very, very secular way," she later said. "It's not that I was excluded from the Jewish community, but I never felt any sense of religious belonging. I never grew up with a Jewish identity. School, books, music, and Paris itself, everything that filled her youth, had nothing to do with Judaism, synagogues, or Shabbat. Her Jewish background was like background noise, silent, almost invisible. She accepted it, but it was not part of how she saw herself. She was simply an intelligent, curious girl from a respectable family. The true break with her roots came when she moved to London. Catherine was accepted into the London School of Economics. There, among students from all over the world, she encountered a life very different from Paris. In 1999, she met a man who would change her life, a Yemeni Muslim named Faris. He was charismatic, confident, and deeply devout. His origins did not scare her. They fascinated her. 6 months later, they were married. Catherine was still not yet 19. She converted to Islam, not out of deep personal conviction, but as a gesture of commitment so her new family would accept her. But that commitment would soon draw her into something far more serious. "I never spoke about my origins because I knew that if I did, they would silence me. So I simply stopped mentioning it. At first, she adapted, but over time, she began to lose herself. Her Jewish heritage created constant tension with her husband's family. They never truly accepted her, and the pressure to conform was relentless. Gradually, she faded into the background, trying not to cause discomfort. Her life with Faris eventually took her to Sana'a, the capital of Yemen. There, she lived in a deeply conservative, patriarchal, and restricted society, a world completely alien to a girl raised in Paris. It felt like stepping into another century. Still, she tried to belong. She began writing, first about Yemen, then about broader Middle Eastern issues. From home, she contributed to international media outlets. Her name began to appear in articles read in Tehran, Moscow, and several Arab capitals. This was to start her career as a political analyst, working quietly on the fringes of conflicts that were not her own. Meanwhile, something inside her began to shift. Though her husband was Sunni, Catherine found herself drawn to Shia Islam, the second branch of the faith. She became interested in its philosophy, its concept of martyrdom, and the story of Imam Hussein, the grandson of the Prophet Muhammad, who was killed in Karbala. Every year, millions of pilgrims walk to Karbala in Iraq for Arbeen. In one video, Catherine, "It's 20 million people walking, not because they have to, not out of religious obligation, but out of love for that one Imam who means everything to them." For Catherine, Shia Islam offered more than just a belief. It offered a sense of meaning, or at least that's how it seemed at the time. She studied, wrote, immersed herself in its history, met Shia scholars, and published books and articles defending Shia Islam. But her marriage was falling apart. Her Jewish roots and her independent spirit clashed with her husband's expectations. In 2014, she filed for divorce, left alone to raise 2 children, with no country, no community, and no clear identity. That was a turning point, the start of a path that would lead her into Iranian media, and eventually to a private meeting with the supreme leader of Iran. To understand how a Jewish woman ended up in the heart of power in the Islamic Republic, one must first understand this. For years, even she didn't truly know who she was. After her divorce in 2014, Catherine Perez-Shakdam's life took a drastic turn. Alone with 2 children,
She did not return to Judaism. Instead, she immersed herself even deeper into Shia Islam, and, as she would later admit, into her own confusion. This marked the beginning of a new chapter, her collaboration with Iranian media. Things moved quickly. Iran is so desperate for Western support that they're willing to talk to anyone with a Western passport, she would later say. Catherine began working with Press TV, the Tehran Times, Mer News, and other regime-linked outlets. She wrote in English, and as a Western analyst, she explained why Iran was supposedly in the right. She was introduced as an expert on terrorism and a Middle East analyst. Invitations to conferences followed, but inside, her discomfort was growing. She would later admit, "I knew Iranian media was trying to recruit me for their propaganda, and in some ways I allowed it. She wasn't paid, but doors opened for her. And most importantly, she had access. She became one of them. All of this in a country where Jews are considered enemies of Islam, where a Jewish woman could never rise to power. But no one knew her background. Her past remained hidden. In 2017, she traveled to Tehran to attend a conference on Palestine. She wasn't treated as a guest, but as part of the group. She entered an event with supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, gave a fiery speech. In that room sat figures like Naim Qassem and General Qasem Soleimani. None of them knew that the veiled woman sitting among them came from a Jewish family in Paris, a woman who had buried her identity just to enter that world. Later, on Iranian television, she said exactly what they wanted to hear. Khamenei uphold the idea of resistance against oppression, and that is extremely important. Israel doesn't understand this. It's not about politics. It's a philosophy of freedom. Her words thrilled Iranian officials. A woman who had converted to Islam, praising Shia resistance. She was a perfect symbol, and no one questioned who she really was. Iranian propaganda adored figures like her. Catherine was useful, but behind the veil, another story was hidden. Very soon, she would be offered an exclusive interview with a man who would later become the president of Iran, Ebrahim Raisi. May 2017, just hours before Iran's presidential elections, Catherine Perez-Shakdam traveled with Ebrahim Raisi on his campaign trail from Tehran to Rasht. Her access was made possible by one of the Islamic Revolution's top propagandists, a man who, ironically, had been educated in the United States. He vouched for her moral character, and that was enough. Suddenly, she had what many Western journalists could only dream of, an exclusive interview with the man who would soon become president of Iran. In Lo Cano con una emotion difícil de finger, 20 millions of personas caminando, no por obligación religiosa, and I por compromiso, sino por more absoluto e un único amor que, para ellos, lo significa de do. Para ella, el caismo ofrecia más que una religión, le daba sentido, o al menos así lo sencha. Se dedicó a estudiar, escribir, sumergirse en la historia, conversa con eruditos chiitas, y publicar libros, y artículos defendiendo el Islam chiita. Pero mientras su fe crecía, su matrimonio se desmoronaba. Sus raíces judías y su espíritu independiente chocaban con las expectativas de su esposo. En 2014, pidió el divorcio. Quedó sola, criando a dos hijos, sin paz, sin comunidad y sin una identidad clara. Ese fue su punto de quiebra, el inicio de un camino que la llevaría primero a colaborar con medios iraníes y, más tarde, a tener una reunión privada con el líder supremo de Irán, para comprender cómo una mujer judía terminó en el núcleo del poder de la República Islámica. Hay que entender que ni siquiera ella tenía claro quién era realmente. Tras su divorcio en 2014, Catherine Perez-Shakdam inició una nueva etapa. No volvió al judaísmo. En cambio, se adentró más en el Islam chiita y, como admitiría después, también en su propia confusión. Así empezó su trabajo con medios iraníes. Todo avanzó a gran velocidad. Irán necesita tanto el apoyo occidental que está dispuesto a hablar con cualquiera que tenga un pasaporte occidental, diría más tarde. Catherine comenzó a colaborar con Press TV, Tehran Times, Mer News y otros medios del régimen. Escribía en inglés y, como analista occidental,
explicable por qué Irán, según ella entonces tenía razón. La presentaban como experta en terrorismo y analista de Oriente Medio. La invitaban a conferencias, aunque por dentro sentía una creciente incomodidad. Con el tiempo reconocería. Sabía que los medios iraníes querían reclutar para su propaganda, y en cierto modo lo permitía. No recibía pago, pero se obtenía algo más valioso para ellos, acceso. Poco a poco, se volvió uno de los suyos. Todo esto en un país donde los judíos son considerados enemigos del Islam y donde, en teoría, una mujer judía jamás podría llegar al poder, pero nadie lo sabía. Su pasado seguía bien oculto. En 2017, viajó a Teherán para asistir a una conferencia sobre Palestina. No fue tratada como invitada, sino como parte del equipo. Asistió a un acto en el que el líder supremo, Jamenei, ofreció un discurso encendido. En la sala estaban figuras como Qasem Soleimani y otros altos mandos. Ninguno sabía que aquella mujer con velo, sentada entre ellos, era de una familia judía de París y había enterrado su identidad para entrar en ese mundo. En la televisión iraní dijo lo que querían escuchar. Con masas y manín viva la idea de resistencia contra la prisión, y eso es fundamental. Israel no lo entiende. No es política, es una filosofía de libertad. Sus palabras encantaban a los funcionarios iraníes. Una mujer convertida al Islam alabando la resistencia chita, el símbolo perfecto. Nadie preguntaba quién era realmente. La propaganda iraní adoraba figuras como ella. Catherine era útil, pero tras el velo había otra historia. No pasó mucho tiempo antes de que le ofrecieran una entrevista exclusiva con un hombre que, poco después, sería presidente de Irán, Ebrahim Raisi. Mayo de 2017. Faltaban solo unas horas para las elecciones presidenciales. Catherine viajaba junto a Raisi en su campana de Teherán a Rasht. Su acceso se dio gracias a uno de los principales propagandistas de la Revolución Islámica, un hombre que, irónicamente, había sido educado en Estados Unidos. Elevó su carácter moral, y eso bastó. De pronto, Catherine tenía lo que muchos periodistas occidentales solo podían soñar, una entrevista exclusiva con quien pronto ocuparía la presidencia. En Irán, que un extranjero tenga acceso a un candidato presidencial, y más aún, justo antes de las elecciones, es casi imposible. Pero ella no la trataban como extranjera. Era ciudadana francesa, ex esposa de un musulmán yemení, vestía jilbab, hablaba como chita devota, escribía contra Arabia Saudita y condenaba el sionismo. En apariencia, era la candidata perfecta para ganarse su confianza. Raisi habló con calma, sin gestos dramáticos. Buscaba proyecto moderación y racionalidad. Tocó temas como soberanía, rechazó a las intervenciones militares y la importancia de la diplomacia. Catherine fue directa y pregonó sobre Yemen, Siria y Líbano. Raisi no dudó. No. Intervenimos. Actuamos como fuerza moral. Tenemos el deber de proteger a los inocentes de Occidente, del extremismo suní y de Arabia Saudita. Su mensaje era claro. La ideología iraní no era solo nacional, sino universal. Irán se veía como liberador, con la misión divina de exportar justicia islámica basada en el valor faqih, el gobierno de los juristas islámicos. Catherine pregonó también por el programa nuclear. Esa parte no se publicó en la versión oficial. Era demasiado delicada. En privado, Raisi respondió, Irán tiene derecho a desarrollar energía nuclear, y es un asunto de soberanía. Nadie puede imponernos condiciones. Lo que decidimos hacer con ese poder es solo nuestro asunto. No elevo la voz, pero esas palabras de Jaban entre cálculo y estrategia. Sabía de lo que Occidente quería oír, y al mismo tiempo mantener el control en casa. Raisi no era un simple candidato.
Controlaba miles de millions atreve de la foundation aston cudes, rasvi widenia su propia fuerza de seguridad. Lo lamaban el señor de Mashhad. Su ascenso estaba plenitud. Via aperta ora, pero volver en foranos waganara, lo confiso su equipo. Catherine no vea solo un politico, sino a un proyecto destinado a dominar la region. Si alguna vez dudo de las ambitions nucleares iraníes, esas dudas ese born ese día. Antes creía que Israel exageraba sobre el peligro. Después diría, y no lo creo. La amenaza y es real. Why hombres como Raisi saben perfectamente el poder, que eso les depara prisionar a sus vecinos. De todos sus viajes, hubo una reunión que eclipsó las demás. El encuentro con el ayatolá Ali Jamenei, líder supremo de Irán. Un hombre por encima del presidente, del gobierno y del ejército. Gobernaba desde hace más de 30 años y era considerado por sus seguidores como el representante de Dios en la tierra. Un día, Catherine se encontró solas con él en una sala cerrada. Jamenei comenzó con un tono amable, casi susurrando, para que se sintiera cómoda. Pero pronto la conversación cambió de rumbo. Habló del fin de los tiempos y de cómo él prepararía el regreso del Mahdi, la figura mesiánica del Islam chiita. Describió una gran guerra que Irán literaria y la necesidad de liberar la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén para que el Mahdi regresara y salvara a la humanidad. Presentó los conflictos en Yemen y Siria como parte de esa misión divina. Aseguró que tenía un deber sagrado, más allá de cualquier frontera. Y afirmó sin titubeos que incluso matar a inocentes podía justificarse si eran enemigos de Dios. E él no le importa su país, diría después Catherine. Lo vea no como un político pragmático, sino como un líder religioso decidido a llevar su visión hasta las últimas consecuencias. En Irán, el acceso de periodistas extranjeros a los candidatos presidenciales es casi imposible, especialmente justo antes de unas elecciones. Sin embargo, a Catherine no la trataron como a una extraña. La ven como una de los suyos. Ciudadana francesa, ex esposa de un musulmán yemení. Vestía con jilbab, hablaba como una chica devota, escribía artículos contra Arabia Saudita y condenaba el sionismo. En el papel, era la candidata perfecta para acercarse. Raisi la recibió con un tono cómodo, sin dramatismo, intentando mostrarse moderado y racional. Habló sobre soberanía, rechazó a las intervenciones militares y la importancia de la diplomacia. Catherine, sin rodeos, le preguntó por la participación de Irán en Yemen, Siria y Líbano. Raisi no se alteró. No intervenimos. Actuamos como fuerza moral. Tenemos el deber de proteger a los inocentes de Occidente, del extremismo suní y de Arabia Saudita. Su mensaje era directo. La ideología iraní no se limitaba al plano nacional. Era una misión universal. Irán no se veía como agresor, sino como liberator. Quería tener un mandato divino, exportar la justicia islámica. Esa era la base del sistema, el velayat faqih, el gobierno de los juristas islámicos. Catherine también le preguntó por el programa nuclear. Esa parte nunca apareció en la versión oficial de la entrevista, por ser demasiado delicada. Pero en privado, Raisi le respondió, Irán tiene derecho a desarrollar energía nuclear, y es una cuestión de soberanía. Nadie puede imponernos condiciones. Lo que decidimos hacer con ese poder es únicamente nuestro. No alzo la voz en hizo amenazas, pero eso es palabras de Jaban ver fuerza y cálculo. Hablaba como alguien que sabe manejarse en dos frentes, deca lo que oxen cuero y, al mismo tiempo, refuerza su control en casa. Raisi no era solo un candidato. Y controlaba miles de millones de dólares a través de la Fundación Aston Cudes, y tenía su propia fuerza de seguridad. Lo llamaban el señor de Mashhad. Su ascenso no fue casualidad, era parte de un plan.
Un miembro de su equipo ese lo dijo claramente a Catherine. Perder estas elections, pero volver en foranos y ganara. Esa es la estrategia. Era el hombre de Teherán. Mejor tenerlo cerca. Si se volvía en contra, podía causar un daño real. Catherine no veía únicamente un político. Veía un proyecto de futuro líder que no buscaba defensa, sino dominio regional. Si antes tenía dudas sobre las ambiciones de Irán, ese día desaparecieron. Antes pensaba que Israel exageraba sobre los planes nucleares iraníes. Después de esa reunión, confisaria, y no lo creo. La amenaza es real. Y hombres como Raisi saben el poder que eso les depara prisionar a sus vecinos. La entrevista terminó de forma normal. A fisherman era solo periodismo, pero en realidad había sido una mirada única al corazón de un régimen que envuelve sus ambiciones en moralidad, pero que suena únicamente con poder. De todos sus viajes a Irán, hubo una reunión que quedó grabada por encima de todas. Su encuentro con el ayatolá Ali Jamenei, líder supremo de la República Islámica, un hombre por encima del presidente, el gobierno e incluso el ejército. Gobernaba desde hace más de 30 años, y era considerado el representante de Dios en la tierra. Un día, Catherine estuvo cara a cara con él, a puerta cerrada. Jamenei empezó con una charla informal, intentando que se sintiera cómoda. Su voz era suave, casi un susurro, pero en pocos minutos, el tono cambió. Empezó a hablar del fin de los tiempos, de cómo él mismo prepararía el regreso del Mahdi, la figura mesiánica del Islam chiita. Mencionó una gran guerra que Irán literaria y la necesidad de liberar la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén para que el Mahdi regresara y salvara a la humanidad. Presentó las guerras en Yemen y Siria como parte de esa misión divina. Dijo que tenía un deber sagrado más allá de la política o las fronteras, y afirmó con frialdad que incluso matar a inocentes podía justificarse si eran enemigos de Dios. E él no le importa su país, diría después Catherine. Lo quemaría todo con tal de que el Islam triunfe. Y lo más inquietante, él no sabía con quién hablaba. Catherine era una mujer judía, ciudadana francesa, todo lo que él consideraba un enemigo. Tal vez no lo supo o prefirió ignorarlo. Al principio no estaban seguros de mí. Contaría después. No sabían que yo era judía. Pero al final decidieron que era la persona perfecta para transmitir su mensaje, y hacen seguidores. Habló con él durante media hora. Luego, sin previo aviso, ese levantó y ese marchó sin despedirse. Catherine quedó en silencio, rodeada de guardias y muros de piedra. El miedo era real. Subió al coche temblando y confundida. Y esa reunión lo cambió todo. No había visto solo un hombre, sino una ideología compartida por Jamenei, Raisi y Soleimani. Una ideología que, según ella, es tan peligrosa como el main camp de Hitler. De vuelta en Londres, Catherine contactó con las autoridades británicas. No porque fuera espionada de ver información clasificada, sino porque había entendido cómo funcionaba el sistema desde dentro. Cómo reclutaban, cómo manipulaban y por qué. Dijo que su valencia venía de su abuelo, miembro de la resistencia francesa en la Segunda Guerra Mundial. Ese día, frente al líder supremo de Irán, comprendió que nunca más podría formar parte de ese juego. Cuando regresó de Irán, ya no era la misma mujer que había legado usando hijab. Lo que vio y escuchó, la hipocresía y la crueldad disfrazadas de discurso religioso, la marcó profundamente. Su fe en el Islam se rompió. Se quitó el hijab, abandonó las prácticas religiosas, y por primera vez en años se permitió recordar quién era. Una judía no practicante, pero consciente de sus raíces. Entendió que sus años de negación y deseo de encajar solo habían sido un intento de huir de sí misma. Su hija fue clave en ese déspota.
Criada bajo la influencia del mundo islámico, la niña empezó a interesarse por Israel. Vea videos, lea artículos. Un día le preguntó, ¿por qué? Cuando dicen cosas malas sobre Israel, ¿estás de acuerdo? Pero cuando dicen cosas malas sobre los judíos, ¿te enojas? Esa pregunta lo cambió todo. Catherine confesó que siempre había tenido miedo de ser ella misma. Pero gracias a su hija empezó a leer, reflexionar y cuestionarse. Decidió que no quería vivir una mentira. Su pasado era para ella. No tenía por qué borrarlo para agradar quienes nunca la aceptarían. Cuando así supo la verdad sobre su origen, el régimen iraní reaccionó con pánico. Canales cercanos al expresidente Ahmadinejad afirmaron que una agente del Mossad había infiltrado el gobierno. Borran todos esos artículos y entrevistas. Los medios estatales negaron haber trabajado con ella. Su nombre fue eliminado de los registros. Años después, Catherine escribiría que siempre se había sentido incómoda con el trato del Islam hacia las mujeres, y que durante su estancia en Irán había discutir o revelar sus verdaderas motivations. Solo escuchaba, diría, hoy, Catherine vive en Londres. Escribe, de entrevistas y advier occidente sobre el peligro real de la ideología del régimen iraní. Pide que los guardianes de la revolución islámica son declarados grupo terrorista. Compara la retórica de Teherán con el main camp y afirma, si de verdad queremos combatir el terrorismo y el radicalismo islámico, debemos prescribir a los guardianes de la revolución. Su historia genera debate. En una entrevista con la BBC, algunos comentarios fueron, Dios mío, cada vez que escucho una entrevista así, me pregunto cuándo de esto sabremos demasiado tarde. Con Catherine Perez-Shakdam encuentro muchas contradicciones, e incluso, tal vez mentiras. Para mí, está claro que fue una agente de Israel, con una historia de cobertura perfectamente construida que los iraníes no supieron detectar. Parecía estar en todas partes. Creía, pero al mismo tiempo no creía. Fue en caballo de Troya, o quizá no lo fue. Decía la verdad, pero ahora asegura que estaba equivocada, sin explicar el motivo. Fue chita, sunita, judía, ella, casada con un hombre sunita, y con hijos. La propia Catherine reconoce que su camino ha sido confuso y difícil, pero sostiene que ahora, por fin, está diciendo la verdad. ¿Y tú qué opinas? ¿Quién fue realmente Catherine Perez-Shakdam? ¿Un alma perdida en busca de fe? ¿Una intelectual atrapada en una ideología? ¿Una agente con una misión secreta? ¿O simplemente una mujer que pasó demasiados años fingiendo ser otra persona, hasta que finalmente recordó quién era? Déjanos tu opinión en los comentarios. Why no olvides a jar tu like. Gracias por vernos.